This is the story of the Khasi indigenous peoples of Bangladesh. The Khasis are one of the rare matriarchal communities in the world. They are only 20,000 out of the 140 million total population of Bangladesh. Living in the forest, far from the nation's city centers, they have been struggling to survive for centuries. They depend upon the cultivation of the betel leaf, which is an inseparable part of the daily lives of millions of South Asians. So they live in the forest and protect the trees for their own survival. আমরা আদিবাসী যেখানে থাকি আমরা মেইন হচ্ছে যে আমরা গাছ ছাড়া আমরা জীবিকা অর্জন করতে পারি না এবং গাছ ছাড়া আমরা পান লাগাতে পারি না গাছে আমরা সবকিছু The Khasi struggle to protect the environment goes back 250 years. It's a story handed down to the Khasi young by their ancestors. When the British established their Indian Empire, the Khasis were one of the last to submit to the invading British soldiers. But this history has not been written by modern historians. If we truly want to know their history, then we have to go to the northeast end of Bangladesh, to the Jaflong-Jointa area right next to the India-Bangladesh border, where once the Khasi kingdom had flourished. The Pine River, which flows into Bangladesh from India, goes right past Jaflong. On the other side is Meghalaya, which is one of India's longest mountain range. Khasi Hills is situated there, home to the majority of the Khasi indigenous peoples. If we look at the 18th century, when Bangladesh, Pakistan, India were all indivisibly parts of the British Empire, then the Khasi king Rajendra Singh ruled the entire territory from Jaflong to Jointa. In fact, the Khasi rule even extended to what is present-day Sylhet in Bangladesh. আমরা শুনেছি যে এককালে এটা সবই জয়ন্তী রাজার রাজত্ব ছিল এটা ব্রিটিশ পূর্বে আর এখানে আমরা সব খাসিরাই ছিল আর সিলেটের নামটা হচ্ছে আমরা যেটা শুনেছি সিলেট তার নাম সিলেট না সেলহাটও না শ্রীহত্তও না তার পূর্বে একটা প্রথম নাম ছিল এটা সেল্লাহাট ছেল্লা বলতে টাইটেল হাট বলতে হাট বাজার কারণ আমরা খাসিরাও বাজারকে আমরা হাট বলি কাইউকা হাট The proud history of Khasis is buried in the ruins of the old palace at Jointa. These stones were used as shields in the war. Today, they can barely raise their heads. And here was the highest watchtower of this region. When in times of trouble or attack, its alarm bell would ring. Its history too is buried under the leaves, a history now erased from the memories of the local inhabitants. কারণ এটা তো রাজাও নাই এটার প্রয়োজনও নাই এখানে ঘন্টি বাজারের কোনো প্রয়োজন নাই এখন আধুনিক হয়েছে প্রযুক্তি হয়েছে আধুনিকভাবে এখানে ঘন্টি দেওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না The Khasis of Barala Punji, who live by the Pine River, were the living witness of that Khasi kingdom. Even a decade back, this was a green habitat in which about 50 Khasi families used to live. Today, there are only 12 families eking out a meager living. The stones in the river,
the stones being relentlessly quarried from their land have been the curse of the Khashis. খুব কষ্ট মানে মানুহ কষ্ট পায় জন্য মানে বিক্রি করব ভাগছে কোন দিকে ভাগছে তুমি কোথায় ভাগছে যে না আমাদের পুঁজি আমাদের গণনা করছে, কিন্তু মালিকরা যখন জায়গা বিক্রি করে তখন ওরা ভাবতো না যে এই জায়গাগুলো এখানে মেশিন বসাবে করবে। তারা মনে করে যে এখানে পাথর শুধু স্টক করবে, তারপরে এখান থেকে নিয়ে যাবে ঢাকায় কোথাও নিয়ে যাবে। তারপরে এখানে আস্তে আস্তে দেখে যায় মেশিনগুলো আস্তে আস্তে বাড়তেছে দিন বাড়তেছে, প্রায় 150 মেশিন আছে আমাদের এলাকায়। Local Bengalis moved in and started to buy up Khashi land, often at highly inflated prices. This pressure to sell, combined with the relentless drive of the stone-crushing machines employed at the quarries, has driven the Khashis back into the surrounding forest and hills. However, it is to be noted that the Khashi living on the Bangladeshi side began their forced migration about 250 years back. ব্রিটিশ আমলে তখন এই যে হাল মানে ক্ষেত করা এটা তো ভালো উপায় না। এক সময় তখন টিউবওয়েল ছিল না, বন্যা আসলে যেটা সমতলে আছে, বন্যা আসলে তারা বন্যার পানি খাইতে হয়, সে কারণে তার এটা খাইলে পরে ডায়রিয়া হয়। সেই জন্য তারা ওই পাহাড়ের খুঁজে তারা এই ছুটে যায় যেদিকে পাহাড় আছে, যেমন শ্রীমঙ্গল, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ জেলা, আর শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, বোরলেখা। But even in the desolate, forested hills, the Khashis, who along with the Garus are the original inhabitants, found themselves faced with fresh troubles. Although they have paid land taxes since the days of the British Empire, under Bangladeshi law, they cannot own the land. Nor have they been recognized as indigenous peoples in the Constitution of Bangladesh. 47 ইংরেজিতে যখন সার্ভে যখন আসে, তখন প্রত্যেক পুঞ্জি যারা পরিচালনা করে পুঞ্জির মন্ত্রীর নামে রেকর্ড করা আছে ডিপি ফর্সার মাধ্যমে। In 1982, the government initiated a review of the documents regarding land ownership of the Khashi indigenous peoples by an army board. The board acknowledged the right of the Khashis to their land in the report. But in reality, they didn't see the tangible fruits of that review. The Khashis have gone to the court in order to fight for their land, but the endless legal wrangling and outmoded laws relating to land ownership have meant that the cases have hung unresolved over these many years. সরকার তো এগুলা সুযোগ দেয় নাই, কারণ আমরা নামে রেকর্ড যদি হয়ে যায় তাহলে বিভিন্ন ধরনের ফরেস্টের অসুবিধা হয়। এর জন্য কেস একটার পরে খারিজ হয়ে যায়, ডিসমিস করিলে এরপরে আমরা আপিল করি, মোশন করি। এখন বর্তমানে আমরা হাইকোর্টেও আসি। On top of everything else are the local land grabbers with their networks of influence and power. The Khashi people have to stand guard over their own homeland. But in the end, there is no real defense. কারণ তারা ৬৭ জন লোক এসে, তারা কেউ হাতে লাঠি, কেউ হাতে ডা, কেউ হাতে ওই জুলফি, এই ধরনের অস্ত্র নিয়ে তারা হামলা করছে। আর ওরা তো এই অবস্থা দেখে তারা সবাই ভয়ে তারা ঘর বাড়ি ছাড়ে। আর আমরাও তো আর পুঁজিতে আর উঠতে পারলাম না। ওই পাহাড়ে জুলুম চলে, হাজার বছর যায়, মানবতা কেঁদে ফিরে পাহাড় সোনার গায়। ওই পাহাড়ে জুলুম চলে, হাজার বছর যায়, মানবতা কেঁদে ফিরে পাহাড় সোনার গায়। শিশু কাঁদে, জননী কাঁদে, কাঁদে খোয়াই নদী, নদীর বুকে জলধারা কাঁদে নিরবধি। Our companion is Father Joseph Gomes of Lokhipur Catholic Mission. He has lived with the Khashis for the last 20 years. He has described how the Khashi people protested
the imposition of an eco-park on the frail edifice of existing landlords, and how ecotourism imprisons the local inhabitants within a tourist jail. It was in order to track this story that we traveled to the northeast corner of Bangladesh, the Murai Chora Hills in Molvi Bazar district. The Khashis traditionally sing songs to welcome visitors. We found 35 Khashi families with only one Garo family living in Murai Chora. Betel, the primary means of livelihood, is cultivated in the fields just beyond their courtyards. They call it jhum. The betel plants are entwined with the branches of other trees and soon grow to cover it entirely. The Khashis consider trees as gods, which is why, before entering fields of jhum, they take ritual purification baths. Centuries of experience have taught them that entering the jhum without bathing can cause the crop to be afflicted with a fatal disease known as utram. It is out of fear of this disease that the Khashi people are reluctant to let outsiders enter their fields of jhum. But it is precisely this that the tourists want to do. And this is the key issue of the anti-eco-park movement. The betel leaf grown here is known as Sileti pan. This Khashi-grown pan not only fulfills domestic demand, but is also exported to Pakistan, in fact, to the entire Middle East via London. And the earnings from cultivation of betel leaf go not to the men, but to the women. In Khashi society, women are highly honored and respected. It is they who inherit property, who are the owners of the land. But men and women are treated equally by the mother, who is the head of the household. আমি বিক্রি করব টাকা মানে আমার হাতে তখন ওই যে আমার স্বামীটা যখন দরকার হয় তে 500 টাকা যদি চাই আমি দেই 10 টাকা যদি চাই আমি দেই 1000 টাকা যদি চাই দেই Though women are in charge of the household, child rearing is the duty of both men and women. Tending the jhum fields is the duty of men alone. After marriage, it is the groom who comes to the bride's house to start a family life. Children take their mother's name. Dowry is unknown to them. The Khashi language has no word for rape. খাসি সমাজ যদিও মাতৃতান্ত্রিক তেমন পার্থক্য নাই ওই পিতৃতান্ত্রিকের মতো যেহেতু আমাদের আয় ব্যয় ইনকাম একসাথেই হচ্ছে বাবা মার সাথে বা কর্তৃনী বা কর্তা একসাথেই এটা মেনটেন করতেছে এবং ধর্ষণ বা বাইরের ছেলেরা বা আমাদের সমাজের ছেলেরাই আমাদেরকে সেরকম করেন না আর কি বা ধর্ষণের বা হুমকি আমি যে রাত্রে যেমন আজকে আমাদের পুঞ্জিতে আমি সারা রাত যদি ঘোরাফেরা করি তারপরে আমাকে কেউ সেরকমই করবে না
They seem joyous in the forest. Dance is an inseparable part of their lives here, the medium for their stories of everyday life. Their dances cast a spell on the urban inhabitants. And as is true with all indigenous and tribal peoples, their way of life attracts hordes of tourists. Madhupkundo, where the Khashis live, has the biggest waterfall in the country. People from all over flock there to revel in nature, which beckons them with her mystery. A tiny waterfall in Murechora too quenches the thirst in man for nature. I feel really very nice. With this hot weather, with this hot season, remaining here with the natural beauty, really it's something beautiful. If they come in our area, we feel problem, like they disturb for our culturals. And if they go out of our area, we feel no problem. Tourism, however, is not solely about the enjoyment of the tourist. It is also one of the primary means of earning foreign exchange, which is the reason that the Bangladesh government in 2000 announced that it intended to develop eco-parks, constituted with 7 indigenous communities in Murechora and Madhupkundo. The opening day of the Eco Park coincided with Easter Sunday. The night before, 99% of Christian Khashi people, as well as members of other tribes in the surrounding area, congregated at Murechora Hill. খ্রিস্টেতে আমার প্রিয়জনেরা, আজকে আমরা ক্লান্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এখানে সমবেত হয়েছি। আপনারা জানেন আগামীকাল আমাদের এখানে আমাদের ভূমিতে ইকো পার্ক উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন সরকার। আমরা বিভিন্নভাবে সরকারকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমাদের জল, আমাদের জীবন, আমাদের জমি, আমাদের জঙ্গল এবং আমাদের অধিকার সম্বন্ধে তাদের বোঝাতে পারিনি। তাই আমরা আজকে এই পুনরুত্থান উৎসবের প্রাক্কালে আমাদের এই আনন্দের দিনকে আমরা শোক দিবস হিসেবে পালন করতে যাচ্ছি। Following morning, with many banners, we proceeded to the place where the minister inaugurated the eco park. It was about from that village, from Murechora village, it was about 2 kilometers. We were walking with our people because it is their struggle to survive. Because this decision, as they have taken, it was against them, against their life, against their land. They would have been evicted from their ancestral homeland. They feared that once the eco park came into existence, tourists would invade their homes and their jhum fields at will. People would come to view the daily lives of eco park inhabitants like they went to the zoo to see animals. They further complained that they had been left out of the implementation process of the eco park. The Khasi hills and forest is our ancestral homeland. Each government does implement
the Eco Park project, it will be the violation of human rights, and it will be also the violation of ILO Convention 107. We hope that the government of Bangladesh will understand the culture of land ownership of indigenous peoples. আমাদের সাথে বসছে অনেকবার ঢাকায় এবং বিভিন্ন জায়গায়, ওনারা বলছে মাত্র 14 শতক জায়গা নাকি আমাদের জন্য দেওয়া হবে একটা ঘর বানানোর জন্য। সেটাই আমি প্রশ্ন রাখছি, আমাকে বলে যে আপনারা মানিয়ে যান, ওই 14 শতক জায়গার মধ্যে আপনারা ওই করেন ঘর বাড়ি বানাতে পারবেন। তা আমি বলছি যে 14 শতক জায়গার মধ্যে আমরা ঘর বানাইয়া কি আমরা কি খাবো কি? আপনারা আমাদের সমস্ত জায়গা জমি আপনারা ইকো পার্ক করবেন, নিয়ে যাবেন, কিন্তু আমাদের তো কিছুই থাকছে না, শুধু ঘর থাকছে। তে আমরা কি ওই ঘরের উপর পানি ঢালবো এবং পানি পড়লে আমরা কি পানি খাবো নাকি? এরকম আমি কথা বলছি। এরপরে বলে সরকারি যে আপনারা মেনেন, মানিয়ে যান। কেন মানবো আমরা? আমরা যুগ যুগ ধরে এখানে আসি, আমাদের পিতৃপুরুষের এখানে মরছে, 14 পুরুষ মরছে, আমরাও এখানে মরতে চাই। কাজেই আমরা আমাদের এই জায়গার মধ্যে ইকো করতে দেব না। হয়তো করতে পারে সরকারি, তো আমাদেরকে সবাইকে মারিয়া। আমরা আছি তোমার সাথে, আমরা আছি তোমার সাথে। Their protest reached the capital city of Dhaka, the largest organization of indigenous peoples in Bangladesh. The Bangladesh Adivasi Forum, on the occasion of International Day of the World's Indigenous Peoples, made their opposition to the Eco Park the foremost issue of the day. আমাদের বিরাট দুর্ভাগ্য বাংলাদেশে যে প্রতি বছর বছরের পর বছর আমাদের একই কথা বলে যেতে হয়। আবার ইকো পার্কের মানে আরেক ধরনের ন্যাশনাল পার্ক নিয়ে তারা আবার সংকট তৈরি করছে। সেখানে যারা আদিবাসী যারা বসবাস করছে, ত্রিপুরা, চাকমা, মারমা যারা বসবাস করছে, তাদেরকে চিড়িয়াখানার জানোয়ারের মতো পরিণত করে সেখানে একটা ইকো পার্ক করার প্রচেষ্টা চলছে। আমি আজকে বাংলাদেশের আদিবাসী ফোরামের পক্ষ থেকে এই ইকো পার্কের প্রকল্প অনতিবিলম্বে বাতিল করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। They are going to put us inside the boundary and they'll give gates in those places and we can't move frequently from one place to another. So we don't want this. We want to be by ourselves. It was through this anti-Eco Park movement that they highlighted the fundamental issue of land ownership. This right is enshrined in ILO Convention 107 for indigenous and tribal peoples. Bangladesh is also a signatory to this convention and has ratified it, but is yet to implement it. The ILO Convention 107 recognizes that the land indigenous people traditionally occupy and use, it should be recognized. So the land in the Khasi Hills under the ILO Convention 107 belong to the Khasi and Garo people. It should be recognized and land title should be given to the indigenous people. The director of the Washington-based humanitarian organization, Justice and Peace Integration of Creation Office, came to see the plight of the Khashis and visited the Eco Park area. Certainly there are laws and there are barriers, but I think we clearly recognize that titles to lands are something that have been created, by societies and by nations over periods of time. I look at a place like Sylhet, which historically may have at one time fallen under the control of the British, may have fallen under control of India, then into Pakistan, then into East Pakistan, then into Bangladesh. Well, aside from my just selling my land to somebody else, there's 4 or 5 different jurisdictions and 4 or 5 different governing bodies. And that's only in a very modern period of the last 150, 200 years. So it seems to me that how one determines what is the titling of land in this part of the world, and particularly in that specific region of this country, is something that needs to be handled very carefully and simply can't be taken by the existence of documents alone. Just before I left here, one of the states in the United States finally resolved a court case with one of the tribes in the state of Maine that was going on for 100 years.
This particular tribe owned 3/4 of the state and could legally have laid claim to it in a treaty that was signed by the government with the tribe. The government chose to not recognize that treaty. They finally have resolved this in court. So that at least gives some indication in a country that's perhaps much quicker at dealing with things than Bangladesh, how long it took for this issue to be resolved. When the agitation reached its peak in 2001, it was declared in the parliament that the Eco Park project would no longer be implemented. But in the Tepra tribal village at Sitakundo in Chittagong and in the Garo area in Madhupur forest, the government went ahead with its plans of building eco parks. Protests broke out in the Madhupur forest area. On January 3, 2004, police and forest guards fired upon a rally protesting the eco park projects. A Garo youth named Piran Snal was killed, while 25 others, including women and children, were injured. Hoisting Piran's body on their shoulders, the rally marched on. The Eco Park project then was suspended immediately. However, protest organizers fear that the work can resume at any time. It is a constant anxiety. If evicted, where will they go? Which hill will shelter them? Can they go up against the full might of the government? The Khasi, the Garo, and other indigenous peoples pass their days in such dread and fear. The only thing left to them is prayer. I will not really justify, but I take it as my moral obligation that as a religious priest, I have a moral duty to take care of the spiritual development, and at the same time, it is also my moral obligation to look after their legal side, especially the land right, the cultural right, and their educational right, and their health right. The Khasis of Murechora do not know when they converted to Christianity, but a look at the local mission's history reveals that the missionaries came here during the partition of India in 1947. The ancient religion of Kashis was animism, worship of nature, worship of trees. Now, with the exception of Anil Yangyong, the head man of the community, all are Christian. Even Anil's wife, sons, and daughters have adopted Christianity. না কোনো সম্পর্ক কোনো বিরোধ নাই ধর্ম ঈশ্বরের জন্য যে নাম যে সৃষ্টিকর্তা তো সবারও মানুষ শব্দ বলে খাসিয়া হোক বা গারো হোক হিন্দু মুসলিম হোক যে কোনো জাতির মানুষ শব্দে ঈশ্বরের নাম তারা সবসময় যে সৃষ্টিকর্তা হলো তিন দেহের যে তিনজন যে তার নামে এই নামে দিয়ে তারা উপাসনা করে হিন্দু হোক মুসলিম হোক বা খাসি হোক যে কোনো মানে ভাষা তাকালে ভিন্ন I have noticed certain changes which is not appreciated. Like they have almost forgotten their cultural side, the Khasis. Very rare they use their own cultural, instruments. Due to the bad influence of media, they are inclined to go more for Indian films, things like that. But the value remains the same. The community living together, irrespective of different Christian denominations like Catholic, Protestant, Anglican, Presbyterian. Now, the church is present in every aspect of Khashi life. Even the Oblate Fathers have built a school for them at the foot of the hill.
An NGO called Caritas bears the cost of the school. However, there is inadequate space, with 3 different classes being taught in the same classroom at a time. Due to the distance, more than half of the children do not go for secondary school education. The Oblate Fathers have built another school about 16 kilometers away from the hill, which has hostel accommodation for students. Though the school is only till the 8th grade, still the children here dream of being doctors someday, or returning to their villages to serve their own people. পড়াশোনা করে আমি বড় ডাক্তার হব, আমি মানুষদেরকে সেবা করব। আমাদের গ্রামে বেশিরভাগ লেখাপড়া করে না, এই জন্য তাদেরকে সেবা করব। আমাদের গ্রামে কারণ একজন কি ডাক্তার নাই, সেই জন্য আমি ডাক্তার হতে চাই। They dream that every indigenous village must resurrect itself one luminous day.